This conference will now be recorded. Good morning, students. In this class, we are going to discuss about principle of operation of a DC motor and its construction. So already we discussed that what is the how the DC motor will be working on which principle and who has invented that, and we discussed it. So now in this class we are going to discuss about how the DC motor will be working. So what is the difference between DC generator and DC motor? So and its construction. So these are the topics we are going to discuss in today class. Now let's move on to the topic. Right. So the principle of a DC motor is nothing but when the current carrying current. So it is completely already I told you that every electrical machine should be working on the Faraday's law of electromagnetic induction. Now, so what is the statement of this principle means? Whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences some force or torque and has to tendency to move. This is known as motoring action. So how it will be look like means this is the two poles, north pole and south pole, and these are the electromagnets. And here when between the two magnets, that is north pole and south pole, there is a field is presented, right? Whenever a current carrying conductor like armature, we place it in this between that, it experiences some force or torque, whatever it may be. So this is called as motoring action. So when the field tends to be converted to the mechanical energy, that is called as a motoring action. Now, in this condition, there is a linkage between that magnetic field and electric field. That's why the mechanical force is introduced here. So how it means first of all, in the DC motor, we are giving the electrical energy as input and getting that mechanical energy as output. So in that, the electrical how we can get that mechanical energy means when the electrical energy is given to this motor, then there is a formation of magnetic field. So due to this two interaction of electrical field and magnetic field, the motoring action will be occur. So that is the principle of DC motor. Right. So already we've seen that the DC generator should be the current direction should be depends on that Fleming's right hand rule. Now the DC motor it should be its rotation should be determined by using Fleming's left hand rule. Yeah. సో ఇది ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే అంటే జనరేటర్ ఏ రూలు మోటార్ ఏ రూల్ అనేది సో DC generator should be working on that Fleming's right hand rule. So ఎలా అంటే చెప్తా చూడండి the output of the DC generator is electricity, right? So electrical energy. Now we take the food by using the most probably we take the food by right hand when the current is available. So we can't able to eat that in dark area, right? So ఆ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి. So we can eat the food by right hand when the current is available. So the current is given by the generator. Okay na? So generator the current direction is determined by Fleming's right hand rule. In a DC motor it is determined by Fleming's left hand rule. So the DC motor output is mechanical energy. When compared to that right hand, the left hand has the more mechanical power. సో మీరు క్రికెటర్స్ చూసుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ కన్నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో he can hit more shots than the right hand batsman. So it means that the mechanical energy is related to the left hand. Okay, so that's why the motor should be in the motor the direction can be determined by Fleming's left hand rule. Now in that left hand if you take that thumb finger, forefinger and middle finger, and these three fingers should be placed in a mutually perpendicular to each other. Now in that the way of if you see the diagram here, the index finger that is index finger is also called as forefinger, and it gives that direction of magnetic field. So this is the forefinger here, and the thumb finger represents the direction of force or direction of a conductor.
So where the conductor will be moving. So this is the indication, and the middle finger indicates the direction of current. Okay na? So just simple. Actually, why we are taking that left hand rule means because the working principle, the way of energy conversion is quietly opposite to the generator. So generator right hand అయితే motor left hand అవుతుంది. Why? Because in generator the energy conversion is from mechanical to electrical, but in the motor the energy conversion from electrical to mechanical. So it is quite opposite, right? సో మీకు 2 మార్క్స్ లో కంపల్సరీగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కానీ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో కీప్ రిమెంబర్ దట్. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, నో ప్రాబ్లం. In that the thumb indicates that direction of force or direction of motion of conductor, and forefinger indicates that direction of field, and middle finger indicates that direction of current. The only difference there, it is a right hand, here it is a left hand. Right now, you see that structure point of view, how it will be converting, and what are the input parameters, what are the output parameters. Let me see that. So I already told you, I think so. In this energy conversion, there are two types of parameters are involved. One is electrical parameters, another one is mechanical parameters. So this is the electrical parameter is input, and mechanical parameters are the output. So let me see what are the electrical parameters are involving in the motor. One is voltage, current, and power. Next, in the case of mechanical output, the parameters are torque, force, and angular velocity. So these are the different parameters we can observe in the electrical part and mechanical part. Now if we consider the structural diagram for the DC motor, and this is the input and it is the output here, and here we are giving the electricity as an input and getting the mechanical as an output. Now we are giving the electrical energy in the terms of voltage and current, and we are getting that mechanical energy in terms of torque and velocity, angular velocity. సో మీకు ఈ టార్క్ అంగులర్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుందంటే చెప్తాను చూడండి. సో ఇఫ్ యూ చాలా మంది చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటారు టైర్, ఓకేనా, గానాట్ అంటారు దాన్ని, ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ హౌ ద టార్క్ అండ్ angular velocity will be working means, so when you hitting this wheel in this direction, ఓకేనా, సో టార్క్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అయితే, అండ్ angular velocity should be working in this circular direction. Okay, so this is the relation between torque and angular velocity. If you hit the wheel, then it should be rotating in circular motion. Okay, so that is the related between the torque and angular velocity. At the same time, when we are up in the voltage to the circuit, then it tends to be flow of current here. Okay, so that is the relation between the electrical parameters and mechanical parameters. So this is the structural point of DC motor. So what are the parameters we can give as input, and what are the parameters we can get that as output. So ikkada manaku ee torque angular velocity paina oka derivation undi, torque equation. Okay, just remember that here the torque is related to the angular velocity. So torque ante endante, so idi oka wheel, so gaan anukundam, okay na. So when you are applying the torque, so eppudaithe meeru wheel ni hit chestaro, then it should be rotating in the circular motion. Okay, so then this is the relation between torque and angular velocity. So v ante velocity and omega w is angular velocity. So velocity ante angular velocity, what is the difference between velocity and angular velocity? What is the difference between velocity and angular velocity? What is the difference between velocity and angular velocity? See, don't be quiet, okay na. So meeku answer teliste cheppandi, teliyadante teliyadani cheppandi, then only I can give the answer. Okay, మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే మీరు క్లాస్ వింటున్నారా ఏం లేదని ఎట్లా తెలుస్తుంది? Angular velocity is used for circular, and circular motion is known as angular, right? So when an object is moving in a linear motion, so when the object is moving like this, and we can represent this speed is in terms of velocity, okay na.
At the same time, when an object is rotating in the circular motion, the speed we can represent in the form of angular velocity. That is the difference between velocity and angular velocity. Right. Next, let me see that what is the relation between. So, man already here E is related to that I, and torque is related to that angular velocity. Now, in these two parameters, which one is impulse, which one is related? So here, torque is related to that current, and voltage is related to that angular velocity. So this is the relation we can give from here. So in this equations, the torque is directly proportional to the current. So keep remember this word. The torque is directly proportional to the current. Ante ఏంటంటే, so మీకు simple. We are giving the electrical energy as input, right? So ఎప్పుడైతే voltage అనేది input కి ఇస్తామో, and due to this voltage, current will be flowing in the conductor. Okay, armature winding లో current అనేది flow అవుతుంది. When the current is flowing through the conductor, then it will produce that flux. ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని అంటారు దాన్ని. ఆ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుంటే, డ్యూ టు ద ఫ్లక్స్, అంటే ఎంత ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుందో అంత స్పీడ్ గా రొటేట్ అవుతుంది. సో అంత స్పీడ్ అంటే అంత టార్క్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ద టార్క్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కరెంట్. అంటే ఎంత కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే అంత టార్క్ అనేది అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు టార్క్ అంటే మనము గాను పైన అప్లై చేసే ఫోర్స్ కదా. ఇప్పుడు మనం బాగా బలంగా ఉన్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ టార్క్ అప్లై చేస్తాం, అది ఎక్కువ దూరం వెళ్ళిపోతుంది. అదే వీక్ గా ఉంటే తక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, అది తక్కువ దూరం వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో హియర్ ఐ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ కనుక ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని వీ కెన్ అప్లై ఆన్ ద వీల్. సో అంత టార్క్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఎక్కువ స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. సో ఈ కరెంట్ అనేది దేనిపైన డిపెండెంట్, అది వోల్టేజ్ పైన డిపెండెంట్ అది. ఓకేనా, సో ఈ టార్క్ అనేది దేనిపైన డిపెండెంట్, అది బేస్డ్ ఆన్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దట్ మెకానికల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్. ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద వన్ రియల్. సో మామూలుగా మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పేప్పుడు ప్రతిరోజు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఎందుకంటే సో దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఫిజిక్స్. ఓకేనా, ఫిజిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ మెకానికల్ మోషన్. సో ఆల్రెడీ మనము మీ చిన్నప్పుడు ఆడుకున్న ప్రతి ఒక్క గేమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఫిజిక్స్. ఓకేనా, దానికి రిలేటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రిలేటెడ్ దట్ వాస్ యూ ప్లేడ్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఏజ్. ఓకేనా, now let me see that how the detailed description for the DC motor, how it will be working, right? So generally we seen in the DC generator, this is the stator and it is the armature having the commutator here. Now when we are applying the mechanical energy to that armature, we are getting the electricity from the commutator and brushes. Now in this condition it is completely opposite. Okay, now so ela ante we are giving that electricity to the commutator and we are getting that mechanical energy, okay, now from the armature. Same thing here. So we are giving them so this like it is a brusher, like just think it is a brushes, and we are giving the supply to the brushes, and these brushes are linked with armature winding, that is RA. And see here this after that the rotating part is coupled with the load with through the shaft. Okay, now so this is the way of working that in a DC motor. Now as we seen in the DC generator, when the mechanical energy is applied to the armature, there is a EMF will be induced, that is called as generated EMF. Okay, now in this case, in this DC motor, when we are applying the voltage, that is E, due to this E there is a EMF induced in the armature, that is called as EB, back EMF. Do you know that why we called as back EMF? So ఇక్కడ జనరేటెడ్ EMF అన్నారు, ఇక్కడ బ్యాక్ EMF అన్నారు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్, వాట్ ఇస్ ద రీజన్? Why we call as back EMF?
right? So just why we are called as a back EMF means the EMF induced in the armature, it will opposes the supply voltage. So supply voltage మనం E ఇస్తున్నాం కదా, ఆ సప్లై వోల్టేజ్ ని ఇది అపోజ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై వి కాల్ as బ్యాక్ EMF. ఓకేనా? Now let me see that what is meant by back EMF. So this is also very important for 2 marks. Okay. So when the armature of a DC machine rotates under the influence of driving torque. సో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. సో మీరు ఒక రైటింగ్ ప్యాడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ప్యాడ్ పైన ఏదో పిన్ని పెట్టండి. ఓకేనా? అంటే జస్ట్ ఒక నీడిల్ గానీ ఏదైనా పిన్ని పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్యాడ్ కి బాటమ్ లో కొంచెం అంటే ప్యాడ్ టచ్ కాకుండా ఒక మ్యాగ్నెట్ ని జస్ట్ సర్క్యులేట్ చేయండి, అంటే జస్ట్ ఒక మూవ్ చేయండి. మూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్యాడ్ పైన ఉండే నీడిల్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద మూవింగ్ ఆఫ్ నీడిల్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా? మనం మ్యాగ్నెట్ టచ్ చేయాల, సో దర్ ఇస్ నో కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ దట్ నీడిల్ అండ్ మ్యాగ్నెట్. సో వి జస్ట్ మూవ్, వి జస్ట్ ప్లేసింగ్ దట్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్యాడ్, అంటే ఒక కొంచెం డిస్టెన్స్ లో పెట్టేసిన తర్వాత ఆ మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్యాడ్ పైన ఉండే నీడిల్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ యాక్టింగ్ హియర్. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఆ ఆర్మేచర్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై the armature of a DC motor rotates under the influence of a driving torque. ఈ డ్రైవింగ్ టార్క్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల చేయాలి. The armature conductors move through that magnetic field and hence EMF is induced. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల we can get that mechanical energy. Now that induced EMF acts in opposite direction to the applied voltage, and this principle is given by the Lenz law. So Lenz law, what it says that the cause the output is opposes that input, that is given by Lenz law, and it is known as back EMF or counter EMF. So sometimes they will ask different counter EMF, sometimes they will ask different back EMF. So you can write this definition. When the armature of a DC motor rotates under the influence of driving torque, the armature conductors move through the magnetic field and hence EMF will be induced in the generator as like a generator. Now this induced EMF is opposes the supply voltage according to the Lenz law. That's why it is called as back EMF or counter EMF. Now the back EMF formula is given by P pi NZ divided by 60A, which was derived in this generator. So easy generation kada, same equation, and it is always less than the applied voltage. So here the EB is always less than the applied voltage. ఒకవేళ ఇది పాసిబుల్ కాకపోతే ఏమవుతుంది, మోటార్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో వెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కండిషన్ ఇస్ వెరిఫైడ్, దెన్ మోటార్ విల్ గెట్ స్టాప్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఈబీఐ వచ్చింది అనుకోండి, అపోజ్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సప్లై వోల్టేజ్ మనకు రాదు. సో సప్లై వోల్టేజ్ లేకపోతే మోటార్ ఈస్ జీరో, అంటే జీరో రొటేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కీప్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో అదే మనకు జనరేటర్ లో తీసుకుంటే when RSS switch is greater than that critical resistance, then the generator will be stopped. In this case, when back EMF is more than, that is counter EMF is more than the voltage, then the motor is never stopped. So that is the two conditions for generator and motor. Right. So I will show you one video, and you can get clarity on that how the DC motor will be working. Just see this video, then you will get clarity on that. You can, so ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ని వినడం కన్నా చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఐ యామ్ షోయింగ్ దట్ వీడియో హియర్. If you look around your house, you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts.
see here, this is the commutator. So generally in generator we are getting the electricity from the commutator, but here in this motor we are giving the electricity to the commutator and getting the mechanical energy, right? It's rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all together to understand how the motor works. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity, such as a light bulb. Electricity flows through the circuit, but as soon as there is a break in the wire, the electricity stops flowing and the light bulb goes off. The path must be complete for the circuit to work. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow. If we take the battery out and flip it, then the current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract, and the same poles repel. Magnets don't have to be a machine. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on. It's always working. You can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that are lined up in the same direction. But later, I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bulb, which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can do the same things that a permanent magnet can. You can pick up pieces of metal, and it has a north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wire, Right. So this is the way of working that DC motor. Okay, DC motor, and then when we are giving that conducting material electricity, then it is acting as a magnet. So just now we seen that a bolt is a non-magnetic material. When you are giving that energy, then it is looking like it acting like a magnet. Now, so based on the terminals, if you interchange the terminal, the plus to minus, minus to plus, you can interchange, you can change that rotation direction. So మీరు ఎప్పుడైనా సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క కనెక్షన్స్ రివర్స్ చేసి చూడండి, దెన్ ఇట్ విల్ రొటేట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే when we are giving that polarity in opposite terminals, then the direction will be differ. So direction also opposite అన్నమాట. ఓకేనా? Now let's come to that construction of a DC motor. So as we seen in the DC generator, so construction point of view both are same. So no problem, I will again repeating that, then you can get clarity on this. సో మీకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఇంకా గుర్తుండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా?
So as usual, a DC machine having that two parts mainly, one is stator and a rotor. The static part that houses the, so which one is stator means, this is the part which is housing for the field winding, and this receives that supply. This is called as stator, and the rotating part in the DC machine is called as rotor. So now we'll see that what are the components are including in the stator, as well as what are the components are including in the rotor. Right. So these are the main parts having in the DC machine. One is yoke, poles, field winding, armature winding, commutator, and brush. So these are the six parts. So there are three more parts are there. Here there are not mentioned here. So I will explain that nine parts. Okay, no problem. So while coming to the stator, stator having that the first one is yoke. Yoke is an outer frame, and second one is poles, and third one is pole shoe, fourth one is field winding. These are the four parts which is including in this stator. Okay, so just here they mentioned only three, but actually we have the four: yoke, pole, and pole shoe, field wind. So these four belongs to the stator. Now while coming to the rotor, we have armature, armature winding, armature slots, commutator, and brushes. So here in rotor we have the five parts. Totally we have nine parts in the construction of a DC machine, whether it is a DC motor or DC generator, whatever it may be. But in construction point of view, both are similar, and principal point of view, both are similar. The only difference is the way of energy conversion. అంటే ఇన్పుట్ అనేది ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని we called as DC motor as well as DC generator. Now let me see that one by one part. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందంటే ఆ పార్ట్స్ డిజైన్ చేసే మెటీరియల్, ఓకేనా, మెటీరియల్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ దట్ క్లూ. సో జస్ట్ కీ పాయింట్స్ ఇస్తాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్మేచర్ కోర్, దట్ ఈస్ యోక్ అనేది దేంతో డిజైన్ చేస్తా అంటే సిలికాన్ స్టీల్ ఆర్ క్యాస్ట్ ఐరన్. ఓకేనా, సో యోక్ కానీ ఆర్మేచర్ కానీ and poles. So these are the made up of a two materials, silicon steel or cast iron, and these two materials are preferable for based on the size and cost. Okay, now while coming to that winding and winding, so armature winding as well as field winding, here we are using the material is copper. సో కాపర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ దట్ వైండింగ్. అంటే వైండింగ్ అంటే వైర్ అనమాట. సో మన ఇళ్లలో ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్ కి ఇస్తాం కదా, సో అది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ మెటీరియల్ ఇస్ దేర్ ఫర్ బ్రషెస్. సో హియర్ ఫర్ బ్రషెస్ we are using that కార్బన్. సో ఒక DC మెషిన్ లో మనం four types of material యూజ్ చేస్తాం. వన్ ఇస్ సిలికాన్ స్టీల్, క్యాస్ట్ ఐరన్, కాపర్ అండ్ కార్బన్. ఓకేనా, these three materials we can suppose to use in the construction of DC machine. Now let me see that one by one device, how it will be looking and what is the functioning, how it should be made up of. Right, the first one is, so here this diagram shows that all parts including in the DC machine. The first one is, see here, one by one I will show you that this is the stator, and it is also called as yoke. And you can observe here yoke is providing that housing for internal parts, and it will provide the protection అంటే వేడి నుంచి, వాటర్ నుంచి ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యోక్, అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికాన్ స్టీల్ ఆర్ క్యాస్ట్ ఐరన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద పోల్ షూ. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పోల్ షూ? What is the advantage of pole shoe?
right? To spreading that flux in wide area. So ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, if you see that ఒక పోల్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టార్టింగ్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది, but at the end of the pole you can see that this type of structure. ఓకేనా? సో దిస్ టైప్ అంటే దీని యొక్క మెయిన్ రీజన్ అంటే టు స్ప్రెడ్డింగ్ దట్ ఫ్లక్స్ ఇన్ వైడ్ ఏరియా, ఎక్కువ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ చేయడానికి దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ యూజింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఇక్కడ మీకు బ్రౌన్ కలర్ కనబడుతుంది కదా, సో దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాపర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్టేటర్ లో యోక్ 1, తర్వాత పోల్ అనేది అంటే ఈ వైండింగ్ అనేది ఎక్కడైతే ఏ పార్ట్ వరకు అయితే చుట్టుబడి ఉంటుందో దాన్ని పోల్ అంటారు. ఓకేనా? పోల్ అండ్ పోల్ షూ, and this is the field winding. So these 4 parts related to the stator. Now let's come to the rotor. This is the armature. Okay na? Armature. So ikkada meeku cement color la kanabadutundi kada, dani armature core antaru. And this is the armature winding, that is brown color. అంటే తర్వాత ఈ వైండింగ్ ని మనం ప్లేస్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్లేస్ ని మనం ఆర్మేచర్ స్లాట్స్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద కమ్యూటేటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ టూ like this blocks, this blue 2 blocks are called as bearings. Okay, so this is the internal and external parts of a DC machine. Now we will see that one by one what is the description of each part, right? So the first one is yoke. In that one, right? So if you want to remember this yoke, what is meaning of yoke means you need to remember only what are the materials we are using. One is cast iron and silicon steel. Okay, and it forms an integral part of the stator. Integral part ante stator lo kalisipoyi untadi annamata. And the main function is to form a protective covering. అంటే ఈ లోపల ఆర్మేచర్ గానీ ఫీల్డ్ వైండింగ్ గానీ ఇవన్నిటిని ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్ లైక్ వెట్, టెంపరేచర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ దట్ ఫీల్డ్ సిస్టమ్ బై హౌసింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్. సో అలాగే ఇది ప్రొటెక్షన్ పరంగా గాను, ప్లస్ ఈ విధంగా పోల్స్ ని మనము అటాచ్ చేయాలి దీనికి. సో పోల్స్ ని మనం అటాచ్ చేయాలంటే ఇది సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు హౌస్ లో స్లాబ్ అనేది సపోర్టింగ్ అంటే పిల్లర్స్ చేస్తాం కదా, సో ఆ విధంగా ఇట్ విల్ గివ్ ద సపోర్టింగ్ ఫర్ ద పోల్స్. ఇవి ఎలా చేస్తారంటే బై యూజింగ్ స్క్రూస్ అటాచ్ చేస్తారు. స్క్రూ తో ఈ పోల్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తామట యోక్ కి. సో అందుకని యోక్ అనేది 2 రకాలుగా యూజ్ చేస్తారు. ఒకటి ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ గా, నెక్స్ట్ సపోర్టింగ్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ సిస్టమ్. ఫీల్డ్ సిస్టమ్ అంటే పోల్స్ అని, ఫీల్డ్ వైండింగ్, పోల్స్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్ సిస్టమ్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? వీటన్నిటికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి యోక్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ యోక్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ cast iron and silicon steel. So this is about yoke. Now let me see that next part. Right. Next one is poles. So here we are using the electromagnetic poles of a DC motor or structure fitted onto the inner wall of yoke. అంటే మన యోక్ కి ఇన్నర్ గా అటాచ్ చేస్తాం అంటే పోల్స్ ని విత్ స్క్రూస్. అంటే స్క్రూస్ యూజ్ చేసి టైట్ గా బిగించేస్తాం. And the construction of magnetic poles basically comprises in 2 parts, namely pole core and pole shoe. So మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చూపించాను. సో ఈ పోల్స్ అనేవి 2 parts గా డివైడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పోల్. ఇన్ దట్ ఈ పార్ట్ వరకు మనము పోల్ కోర్ అంటారు. దిస్ పార్ట్ వి కాల్ as pole core and the remaining part we call as pole shoe. Okay, and these 2 parts stacked together under hydraulic pressure. Okay, and ఈ రెండు అటాచ్ చేసి ఉంటారు. These 2 structures are assigned for different purposes. ఈ రెండు స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే 2 రకాల యూస్ కి యూజ్ చేస్తామంట. అదేంటంటే ఇది పోల్ కోర్ వచ్చేసి మనం వైండింగ్ ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. This pole core we are supposed to use for placing the field winding, and this pole shoe we are using for spreading the flux wide area. చూడండి, whereas the pole core is a small cross sectional area and its function is to just hold the pole shoe over the yoke. అంటే pole shoe plus field winding యూజ్ చేయడానికి చూస్తారు. And the pole shoe having that more cross sectional area and spreads the flux produced over the wear gap. సో ఎక్కువ ఫ్లక్స్ ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి పోల్ షూ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ద పోల్ షూ ఆల్సో క్యారీస్ ద స్లాట్స్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్. సో ఈ పోల్ షూ పైన ఈ విధంగా ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసింటారు. అండ్ దిస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ జనరేట్ ద ఫ్లక్స్. దట్ ఫ్లక్స్ is given to this pole shoe and it will be spreading out. Okay na? So this is the function of poles. Next, field winding. So generally we are using that field winding as a copper wire.
ఓకేనా. జనరేటర్లు కానీ మోటార్లు కానీ ఎక్కడైనా కానీ మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది కాపర్ వైర్ తో యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు కాపర్ వైర్ యూజ్ చేస్తాం అంటే మనకు డిఫరెంట్ మెటల్స్ ఉన్నాయి, ఐరన్, సిలికాన్, కార్బన్ ఉన్నాయి కదా. కాపర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే మనం ఈజీగా చుట్టొచ్చు అనమాట, ఈజీగా వైండ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ వెరీ రెసిస్టెంట్. సో కొన్ని మామూలుగా కొన్ని మెటల్స్ ఏం చేస్తా అంటే మీరు కరెంట్ అనేది సప్లై చేస్తానే అది మెల్ట్ అయిపోయి తెగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ కాపర్ అలా కాదు. సో మీరు కాపర్ చూస్తే వైర్ చిన్నగా ఉన్నా కానీ ఎక్కువ మీరు ఎంత ఈజీగా దాన్ని బ్రేక్ చేయలేరు. ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్ ద కాపర్ వైర్, బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ వైండ్ అప్, అంటే ఈజీగా మీరు చుట్టొచ్చు అనమాట. సో దాని యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ అలా ఉంటుంది. అందుకని వీఆర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ వైండింగ్స్ వీ కెన్ యూజ్ కాపర్ వైర్. ఓకేనా. So in that here the copper wire is acting as a field winding, and in that the current will be flowing. So the way of current flowing is depends on that polarity. So positive, so two terminals ఉంటాయి. If you are giving the plus minus, the current direction is one way. Okay, ఈ విధంగా ఉంటుంది. Suppose if the two terminals are interchange అంటే మైనస్ ప్లస్ వస్తే then the current is opposite direction. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇలాంటి కనెక్షన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక మోటార్ ని సడన్ గా స్టాప్ చేయాలి. ఓకేనా. సో సడన్ గా స్టాప్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ మెకానిజం ఉంటాయి. ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ బ్రేకింగ్ అండ్ డైనమిక్ బ్రేకింగ్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రికల్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ విధంగా సడన్ గా మీరు టర్మినల్ చేంజ్ చేస్తే ఆగిపోతుంది మోటార్ అనేది. మెకానికల్ బ్రేకింగ్ ఆర్ డైనమిక్ బ్రేకింగ్ అంటే మీరు జెయింట్ వీల్ చూసింటారు ఎప్పుడైనా. సో జెయింట్ వీల్ బాగా స్పీడ్ గా రొటేట్ అయినప్పుడు దాన్ని స్టాప్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ జెయింట్ వీల్ రొటేట్ అయ్యేదానికి దానికి ఆపోజిట్ లో ఒక వీల్ రొటేట్ అవుతుంటది బాటమ్ లో. సో దాన్ని అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే దాని యొక్క స్పీడ్ తగ్గుతా వస్తుంది అన్నమాట. దాన్ని మెకానికల్ బ్రేకింగ్ లేదా డైనమిక్ బ్రేకింగ్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రికల్ బ్రేకింగ్ అంటే ద చేంజింగ్ ఆఫ్ టర్మినల్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎలక్ట్రికల్ బ్రేకింగ్. And mechanical braking is nothing but we are providing that mechanical force that is opposite to that exact force. Okay now, so this is the two ways we can stop the motor. Okay now we'll see that next part, armature winding. So this is the way, this is the called armature. Here here you can see these are called as armature slots, where we can place that armature winding. Okay, so this armature core is laminated construction. What is the use of laminated construction? What is the use of laminated construction? Right, to reduce the eddy current losses. Okay, so you have to specify that lamination we can use for reduce the eddy current losses. Okay, so ఇప్పుడు ఆర్మేచర్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనబడుతుంది కదా. సో ఇలాగా ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఈ ప్లేట్స్ అనేది చాలా పల్చగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్లేట్స్ అన్ని కలిపి ఒక బంచ్ లాగా ఒక ప్యాక్ లాగా చేస్తారు. సో చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ప్లేట్ కి ఇంకొక ప్లేట్ కి మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఉండదు. ఓకేనా. అలా దాన్ని లామినేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక సర్టిఫికేట్ ని లామినేట్ చేయాలంటే పైన పేపర్ వేస్తారు. ఓకేనా. పైన పేపర్ కింద అంటే మధ్యలో మీకు సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, టాప్ అండ్ బాటమ్ కవర్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఆ పేపర్ కి మీ సర్టిఫికేట్ కి మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ కనుక ఉంటే అప్పుడు లామినేషన్ అనేది సరిగా అవ్వదు. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఎయిర్ గ్యాప్ ఇన్ దట్ there is no form in that lamination, అంటే క్వాలిటీగా ఉండదు. ఓకేనా. సో అది దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ లామినేషన్, అంటే వితౌట్ ఎయిర్ గ్యాపింగ్ ఉండే కన్స్ట్రక్షన్ లామినేషన్ అంటారు. నౌ here in this armature slots we are placing that armature winding that is made up of that is copper wire. Now here we are using that holes, dani duct holes antaru, DUCT. So ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. So the holes which are providing in the armature is called duct holes. Okay, and the purpose of this holes is for cooling purpose. సో కూలింగ్ ఏంటంటే, సో ఎప్పుడైతే మనకు కంటిన్యూగా రొటేట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంటే టెంపరేచర్ అనేది హీట్ అవుతుంది. సో హీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంటే వైండింగ్ కాలిపోవడం కానీ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి సో వీ కెన్ ప్రొవైడింగ్ దట్ cooling methodology here. So we are placing the holes here, and these holes are using for that air cooling. ఓకేనా. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టూ లాసెస్ ఉన్నాయి, ఐరన్ లాసెస్ అండ్ కాపర్ లాసెస్.
Iron losses again classified into two types: eddy current losses and hysteresis losses. Eddy current losses we can minimize by using the laminated construction, and hysteresis is depends on the type of material. See here. So for this reason, the rotor is made up of armature core that's made with several low hysteresis silicon steel lamination. Okay, low hysteresis ante material ki hysteresis loss అనేది తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా, to reduce the magnetic losses like eddy current and hysteresis. ఓకేనా, hysteresis losses అనేవి మీరు యూజ్ చేసే మెటీరియల్ పైన డిపెండెంట్, అది ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అనేది మీరు యూజ్ చేసే లామినేటెడ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ పైన డిపెండెంట్ అది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడ్డీ కరెంట్ అండ్ hysteresis. Now let's move on to the next part. Next one is armature winding. So already we've seen that different armature windings we have. One is lap winding and wave winding. So in that lap winding, wave winding, so already I shown you that how the lap winding will be looking like. So how the wave winding will be looking like. So wave winding అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. So there is no interact with the another conductor. So this is called as wave winding. And lap winding అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకదానికి ఒకటి ఓవర్లాప్ అయి ఉంటుంది. So that's why it is called as lap. Now for a number of parallel paths for wave winding is 2, for number of parallel paths for lap winding is p. So ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి lap. So in that armature current number of parallel paths A is equals to p. Yeah. For wave winding we have A is equals to 2. So how many brushes are required for lap winding? How many brushes are required for lap winding? Right. For wave winding, how many brushes? 2. Super. So ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. So this is the point which is useful while doing the problem is solve చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మీకు యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, అది వేవ్ వైండింగ్ ల్యాప్ వైండింగ్ అని. Right. Next, the commutator. This is the most important part in the DC machine. Okay, మన సప్లై ఇవ్వాలన్నా సప్లై తీసుకోవాలన్నా the device is commutator. Okay, so here already we know that the commutator is made up of a cylinder. It is look like a cylindrical structure and made up of copper segments stacked together. So ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ బ్రౌన్ ఇది కాపర్ సెగ్మెంట్స్ అంటది. కాపర్ సెగ్మెంట్ కాపర్ బార్స్. ఓకే, ఆ కాపర్ బార్స్ ని ఈ విధంగా ఒక సిలిండర్ షేప్ లో వేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కాపర్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ stacked together, then it is called as commutator. And its main function is DC motor is to commute or relay the supply current. ఓకేనా, సో సప్లై కరెంట్ ని కమ్యూట్ అంటే ఏమంటే ఇవ్వడం అని. కమ్యూట్ అంటే ఇవ్వడం, కానీ సో అది ఇస్తుంది అలాగే అది ఇవ్వకుండా చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ సప్లై ఆర్ డిసప్లై. ఓకేనా, సో అంటే ఒక రిలే లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో రిలే అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ as a switch. Relay is act as a switch. So by using switch we can on and off the supply. Similarly here the commutator will used as a switch. Okay, so ఇది సప్లై ఇస్తుంది, when it is not required it will switch off the supply. Okay, so these are the two brushes, and the brushes which is made up of carbon material and we can use for collecting the current or giving the current. So generator lo manamu collecting the current antaru, motor lo giving the current antaru. Next, last one is brushes. So here the brushes which is made up of carbon or graphite structure. So most probably we are using the carbon material use chestam, and the brushes are used to relay the current from external circuit to the rotating commutator. So ఈ brushes ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే external supply నుంచి commutator కి ఇవ్వడానికి ఇస్తారు. ఓకేనా, సో the commutator brush unit of the DC motor is concerned with transmitting the power from the static electrical circuit to the mechanical. So ఈ brushes అనేవి రొటేట్ కావు, సో దీన్ని స్టాటిక్ ఎలిమెంట్ అంటారు. ఈ బ్రషెస్ ద్వారా మనం సప్లై ని కమ్యూటేటర్ కి ఇస్తాం. కమ్యూటేటర్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనకు బ్రషెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో బ్రషెస్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కార్బన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ గివింగ్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ సప్లై టు దట్ రొటేటింగ్ పార్ట్ ఆర్ మెకానికల్ పార్ట్ ఇన్ ద DC machine. So this is about
DC motor working principle and back EMF and construction. So this is about today's class. Now in tomorrow class we are going to discuss about torque equation of a DC motor. So I mean tomorrow means next week class, right? Thank you. So this is about today's class. Thank you students. Just see that what we so మీరు ఏ రోజు చదివిన టాపిక్ ఆ రోజు ప్రిపేర్ అవుతానండి, then only it is useful for your preparing. సో మీరు కనుక పెండింగ్ కనుక పెడితే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు స్టడీ ద ఆల్ టాపిక్స్. సో మీరు ఒకవేళ చదివినా కానీ అర్థం కాదు. ఏ రోజు చదివిన టాపిక్ ఆ రోజు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టే then only you can understand the concept, right? So okay, right, I am going to end this class now. Thank you.